It's not put only the flower on a vase in the house or in the garden. We can eat so many kind of flower. Không những mình ngắm không, mình trồng, mình xem và mình nấu vô món ăn để cho nó phong phú hơn, bắt mắt hơn. Những đầu bếp sống tại những cái vùng hoa như Đà Lạt mong muốn làm sao đem được những cái đẹp cho người khách mà thông qua những cái hoa sẵn có tại địa phương này. Lavender là trong ngành thực phẩm rất là tốt vì cái hàm lượng của nó, tinh dầu nó tốt cho sức khỏe mà. Công việc của tôi là chăm sóc hoa hàng ngày. Tôi rất vui đem vẻ đẹp hoa Đà Lạt đến cho du khách. The city of thousands of flowers is the beautiful name tourists call Đà Lạt. The name comes from the wonderful natural scenery of this land. When coming here, you can admire the endless gardens, which are home to all kinds of colorful flowers. In addition to traditional vegetables and fruits, flowers are also a useful ingredient for the culinary industry. Not just used to decorate dishes, flowers are also safe to use in making delicious and flavorful dishes. This is Teacher Ben's weekend cooking class. Teacher Ben is the nickname of Benoit Martin Ramons, a Belgian chef who has been living and working in Đà Lạt for more than 4 years. In Vietnam, 4 years right now. Before that, in Singapore, 1 year, and again before that, in Europe, few years of course. This class is the rare exception where children are actually encouraged to play with their food. Teacher Ben shares his love for cuisine while teaching how flowers can be used for healthy eating in an exciting and engaging way. After 30 years knowledge and working in the food, I decide it's the time for me sharing my knowledge. It's very important when you have so many knowledge, sharing with somebody. Of course, I like teaching the kids. With pretty colors, interesting shapes and lovely fragrances, kids, just like bees, are naturally drawn to flowers. These blooms also serve as their introduction to the beauty of Đà Lạt nature and the first step in their appreciation of flower cuisine. Introduce the flower, it's very freshness and important. The people need to understand we can eat flower first. It's not put only the flower on a vase in the house or in the garden, just for garnish and for the vision, decoration. We can eat so many kind of flower. I teaching two desserts exactly. One, it's a roses cheesecake with vanilla, and the second dish was butterfly pea cheesecake. I choose roses for the smell, because the roses have a very good smell, and vanilla too. It's a good mix together. For the blue butterfly pea, I choose the color because we can mixing and diffuse the color in the hot liquid. Dạ, cái bánh đó là bánh bông hoa, có cái lớp kim ở trên, có hoa hồng với lại hoa gì không biết tên. Hôm nay con làm bánh phô mai có hoa hồng, hoa đậu biếc, cả hai cái hoa này thì đều ăn được. Chủ đề này rất là hay, tại vì gia đình cũng thường trồng rất là nhiều loại hoa ở nhà, những cái chậu nhỏ thôi. Hôm nay thì các bé cũng đã được tiếp cận, thì cũng có sử dụng những cái loại hoa để làm bánh, thì có thể là cũng là một cái góc để các bé thân thiện hơn với môi trường nữa. Edible flowers are used in many different styles of cuisine and can be found on menus all over the world. As a European chef with many years of experience, Chef Ben cannot ignore this special ingredient. He used Đà Lạt flowers to put in his dishes prepared by a fusion style.
Cooking flower is very important, and I like the guests know we can introduce the flower first for the vitamin and after that for the vision. We look first and we taste in second, and the art of plate is very important because the people like that. They want to see freshness on the dish. When they eat the dish, wow, explosion in flavor in the mouth. I choose first the roses. After that, you have artichoke, you have butterfly pea flower for the color. We use so much for the rice, sticky rice, so many kind of recipe. We have iris, we have capucine, chamomile, so many flowers for the heel care too, for the health, very important. I choose 3 dishes. First, I choose different kind of flour with a good color for make a salad. I make a salad with different flour, good dressing, and around I had some shrimp for the color too. The shrimp, when you cook, begin orange, and the vision in the plate is very good. It's very important for one chef to choose the dishes with the kind of plate. First, one kind of plate we will use. After that, we choose the ingredients. The second dish, I choose one fish, the salmon, color orange. I want to keep the orange color for the dish, and I choose capucine. Capucine is orange, very fresh, and the vision is very intense. Third dish, I choose artichoke. Artichoke in Đà Lạt is very important, and I like the artichoke because we can make so many recipes too. But I choose a simple recipe for keeping a maximum flavor of the artichoke. Just cooking in a bouillon and put on a dish. I prepare that with a roast pork and bacon. I like this flour because we can use the color. We can infuse some ingredients, same like potato, it's white. I choose to cooking the potato inside the bouillon with butterfly pea flour. You have a result, a blue color, and you add on a dish. It's a little impressed. I am sure the guests will ask, wow, what is it? And I will say it's a potato cooked in a tea. It's same like a tea infused. In my cooking style, I use fresh flour first for keeping a maximum color. Same like in salad. You have a salad with dressing, you can mixing all the flour you want, and the visual in the plate is very explosive. You have an explosion of color.
The maximum in my kitchen, it's keeping the color. More you cook the flour, more you lost the color. It's very important for keeping the color. And of course, we have so many flour with vitamin. More you cook, more you lost the vitamin. People choose Đà Lạt for their vacations mainly to relax and enjoy the peaceful atmosphere. Đà Lạt is also home to thousands of species of flowers. That's why it is quite obvious to notice that Đà Lạt Flower Festival is a must-see event for every visitor. They have so many flowers, of course, in Đà Lạt. The people coming for that. For me, it's a fresh city. You coming, you enter in Đà Lạt, it's very green. Having been involved in the flower festival for many years, Chef Nguyen Hugh Hong is the head of the organizing board of the event to set a national record and make 100 dishes from vegetables and flowers in Đà Lạt, which aims to raise awareness about local vegetables, fruits and flowers, and express the love and passion of local chefs. Đà Lạt thì nó có một cái lợi thế là Đà Lạt là một cái vùng trồng hoa. Nhưng mà để chọn lựa những cái món hoa sử dụng cho món ăn thì nó đòi hỏi rất là cẩn thận khi sử dụng vào chế biến món ăn. Cái thứ nhất là món hoa đó nó phải có một cái vị ngọt, nó không có đắng. Và loại hoa đó thì tất cả các côn trùng nó thích ăn cái loại hoa đó thì chắc chắn là cái loại hoa đó sẽ ăn được. Và cái thứ hai nữa là cái hoa đó nó sẽ tạo ra một cái vị thơm đặc biệt của một loại hoa. Cái thứ ba, loại hoa đó nó sẽ phù hợp với cái món nguyên liệu chính mình chế biến món ăn đó. Tại Đà Lạt thì nó có rất là nhiều loại hoa mà bản thân tôi đang sử dụng trong cái nhà bếp. Thì nó có một cái loại hoa sen cạn là một. Cái thứ hai là hoa viola, nghĩa là người ta ngày xưa người ta kêu là hoa pense. Món thứ ba là hoa kim châm. Tất cả các loại hoa đều là có một cái cảnh. Hoa thứ tư là hoa hồng. Thứ năm là hoa thiên lý. Và một số loại hoa nữa mà hiện nay nó cũng không thường thông dụng trong món ăn. Nhưng mà nó cũng có một cái vị rất là mạnh. Ví dụ như là marigold là cái loại có một cái vị rất hăng, rất chát. Mà cũng cái đó sử dụng cho chế biến những cái loại sốt hoặc dressing cho loại salad thì cũng rất là phù hợp. Đà Lạt is well known for artichoke and local chefs have been used this kind of flour in cooking many dishes, which are favored by local and international visitors. Different from the fusion style of the Belgian chef, today Chef Nguyen Hugh Hong prepares dishes using artichokes with a traditional Vietnamese flavor. Bông sử dụng trong ẩm thực thì nó cũng có những cái nguyên tắc nhất định. Ví dụ những cái bông mang tính chất ngọt, nó có vị ngọt hoặc là nó có một cái vị thanh nào đó của một loại hoa thì cái đó có thể sử dụng loại cho salad thì rất là phù hợp. Còn những cái loại bông mà nó có thể là có tinh dầu hoặc nó có một cái vị đậm hoặc hăng hoặc là cay thì cái đó có thể dùng làm những cái loại sốt. Bữa nay thì tôi làm 4 món. Cái thứ nhất là món salad. Chúng tôi cũng sử dụng cái nền bông chính là bông atiso và cái nguyên liệu mà chính là cũng hải sản để tạo một cái sự dinh dưỡng hấp dẫn cho món ăn. Còn cái loại hoa để sử dụng cho cái món này thì chúng tôi sử dụng những cái món hoa ngọt như ví dụ là hoa sen cạn, hoa pense. Món thứ hai là chúng tôi sử dụng bông atiso với một chút xíu bồ công anh. Thực ra bồ công anh là nó có vị rất là đắng, nhưng mà đắng khi người ăn vô đắng, nhưng mà cái hậu của nó rất là ngọt.
Unlike beautiful flowers that have been well taken care of and cherished, dandelions are just weeds that grow wild everywhere. In Đà Lạt, dandelions often bloom in late spring. The simple and fragile beauty of this wildflower has become the inspiration for the typical flavors of Đà Lạt cuisine. Món thứ ba là tất cả các loại hoa chúng tôi xào với tỏi. Hoa thì tất nhiên ở đây nó có, ví dụ là hoa thiên lý thì nó cũng có vị ngọt. Bên quy châm thì nó có một hơi, có một vị chút xíu chát nhưng mà nó cũng vẫn là ngọt. Bông bí thì nó cũng rất là ngọt. Cái thứ nhất về mặt nhìn vô cho thực khách thì người ta sẽ nhìn cái màu sắc hoa cũng rất hấp dẫn. Và cái thứ hai là về dinh dưỡng cho sức khỏe rất là phù hợp. Món thứ tư nữa là cái món cá tằm. Cá tằm tại Đà Lạt chúng tôi sử dụng để kho với hoa kim châm. Hoa kim châm là nó cũng một cái loại hoa để trồng vườn hoa thôi. Nhưng mà cái vị kim châm thì nó có vị ngọt và vị chát. Do đó khi cái vị ngọt mà vị hơi cay và chát nó cũng rất là phù hợp với cá. Vị chát, vị hăng đó thì nó giúp cho bớt tanh. Theo kinh nghiệm của tôi, nhiều năm đã tham gia hoặc là tạo những cái chương trình sự kiện về hoa trong ẩm thực. Thì thực ra mà nói thâm tâm thì cũng chưa tọa nguyện lắm khi đưa ra một cái định hướng là ẩm thực với hoa Đà Lạt. Thực ra là nó mới ở rừng, ở rau củ là chính và có thêm khoảng chừng 20% hoa để sử dụng kết hợp với rau củ thì tôi thấy là cái đó nó đúng hơn. Mặc dù Đà Lạt hoa rất là nhiều nhưng mà thực ra là để mà khai thác, tìm hiểu để có thể đưa vô món ăn thì tôi nghĩ rằng cũng có thể sử dụng một vài loại hoa. Bản thân tôi kinh nghiệm mới sử dụng 5-6 loại hoa như vậy. Nếu các đầu bếp mà đã đam mê đưa tất cả các loại hoa vô ẩm thực, nó cũng đòi hỏi là phải có một cái sự trải nghiệm. Hoa rất quan trọng khi áp dụng đưa vô trong cái món ăn. Đối với những phu chú ngày xưa người ta cũng áp dụng những cái hoa. Do đó chính vì vậy tất cả những người sếp hiện tại người ta sử dụng hoa để tạo cái sự hấp dẫn cho món ăn. Today, many restaurant chefs and innovative home cooks garnish their dishes with flower blossoms for a touch of elegance. The secret to using edible flowers successfully is to keep the dish simple and not add too many flavors that can overpower the delicate taste of the flower. Trước kia thì mình cũng đã từng được ăn những cái món ăn từ hoa như hoa thiên lý, hoa bí. Nhưng mà khi mà được thưởng thức những món mới ở đây thì các anh đầu bếp đã có những cái sáng tạo làm những cái món ăn mới nó có cái gì đó độc đáo và lạ và rất là hấp dẫn, cảm thấy rất là vui. Nếu mà Đà Lạt thì mình không rành hoa lắm nhưng mà biết atiso, bao này mình hay ăn. Với vợ có mang bầu thì mình cũng hay mua về vợ hầm. Mình thấy ăn hoa atiso rất là tốt với sức khỏe, mát, thanh, đạm, ngọt, hầm với xương nữa thì những cái món ăn được tạo ra từ hoa, củ quả, cái sự kết hợp rất là hài hòa của các đầu bếp ở Đà Lạt, kết hợp giữa các loại hoa tạo ra những cái món ăn rất ngon miệng, phù hợp với khẩu vị của du khách đến Đà Lạt. A fragrant flower, lavender is mostly known for its oil, which can be used as an antiseptic in baths, and for its anti-inflammatory properties.
However, lavender can also be used in cooking. It is generally considered part of a family of herbs that includes thyme and rosemary. Nguyen Van Sang originally came from the northern province of Nam Dinh. He started his business in Đà Lạt city in 2010 with a special love for lavender, a famous kind of flower from the Mediterranean region. It is a highly appealing aromatic herb and has been grown in a few places in Vietnam for a few years, including in Đà Lạt city. Tôi thích trồng loại hoa này là một phần là đam mê. Ngày xưa cũng từng đi học ở xa, cũng tiếp xúc được với loài hoa này. Mình thấy công dụng của nó rất là nhiều mà ở Việt Nam mình thì chưa có ai trồng hết. Mình muốn đưa nó về Việt Nam mình muốn là phát triển lavender ở Việt Nam như ở Pháp luôn. 10 years ago, Sang was given a seedling of lavender by a friend and he started falling in love with it. Since then, Sang has researched how to grow this fastidious flower. Khí hậu của Đà Lạt nó hơi hướng giống của Pháp mà. Thì nó cũng khí hậu gần giống như là khoảng 60-70% giống khí hậu của Pháp. Nhưng mà để thuần được một cái cây thì nó phải mất tầm 3 đến 4 năm. Mình cũng rất là nhiều chông gai vấn đề thuần cây này. Thì nó tốn rất là nhiều công sức và cũng như tiền bạc. Lavender thì trên thế giới nó có 300-400 dòng ạ. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì em đang thuần được khoảng là 30 mấy dòng rồi. Tinh dầu thì em làm thường là good nguyên, dentata. Còn thực phẩm thì bên có cotta với good nguyên là hai loại đó. Cotta thì dùng làm trà, good nguyên thì mình làm trong thực phẩm nấu ăn rất là tốt. Lavender is a unique herb in that every part of the plant, bud, stem, and leaf, can be used in cooking. While the lavender flowers and leaves can be used fresh, the buds and stems can be used dried. Since the lavender flavor intensifies when the herb is dried, the dried buds should be used sparingly. Given the strong flavor of this herb, it's best to add small amounts at a time until the balance is right. Overuse of lavender can result in a bitter flavor that may make you think you're eating perfume. Lavender là dùng trong ngành thực phẩm rất là tốt. Vì cái hàm lượng của nó, tinh dầu nó cái là hàm lượng tốt cho sức khỏe mà. Khi mình chế biến món ăn thì cũng một số loại thôi. Hôm nay tôi làm món gà nướng lavender này là dùng cái dòng good win. Vì cái dòng này là tinh dầu nó rất là tốt cho sức khỏe. Và thứ hai là kết hợp với hương thảo nữa thì nó lại rất là tạo ra mùi thơm rất là tốt. Ăn cảm giác cái vị nó rất thơm ngọt thanh. Cái vị của nó cũng gần giống cái ngải cứu của mình đấy ạ. Nhưng mà lá ngải cứu thì ăn nó vô hồi đầu nó hơi cảm giác vị đắng. Nhưng ăn vô nó ngọt thanh thơm, nó ngọt về vị hậu về sau á. Tâm huyết của những người chế biến món ăn ra thì nghĩ rằng tạo cho người khách sẽ có một cái cảm nhận trước khi họ ăn. Đây là món ăn tại thành phố Hoa. Có thể nói là hoa là một cái yếu tố cũng rất là tốt cho những đầu bếp người ta sẽ khai thác để tăng cái giá trị và hấp dẫn món ăn. Nowadays, more and more restaurants serve dishes that showcase microgreens, aromatics and flowers. Chef Ben, Chef Không, and lavender growers Sang all love flowers as they are magical and special. They have been using them as an ingredient for many years even before the trend for edible flowers blooming in Đà Lạt in recent years. Their dishes are as appealing to the eye as they are to the tongue, inviting guests to sample and photograph everything on the menu.
This is not just a new way of thinking about food, it's also a new approach to the brand of Đà Lạt, the city of thousands flower dishes.